Good morning, church. So good to be back here worshiping with you this morning. We miss you all and we really appreciate your prayers, and going to India is a lot of fun and challenges. This morning we want to share what we saw God do in India. We stay here in this land of milk and honey, and we are spoiled. For our next mission trip, I think some of our church members should join us. We all will go together, whoever can, to India, to Burma. We will explore God's work there. We read in Isaiah 52:7 how important before God are His missionaries who goes to the mountains, to the valleys, to the hills, everywhere. These missionaries or these people of God brings good news about Jesus to all the parts of the world. This is Manipur. This is where we went here. Yes, and you know, here you will see Mizoram here, and Burma and China and Bangladesh here. We every 2 to 3 years our family took a missionary trip to this part of the world. From Charlotte to JFK, about 2.5 hours, our flight time. From here, Charlotte, we flew out to New York, about 2.5 hours. And then from New York to Delhi, it's a little over 15 hours non-stop. And then from Delhi to Manipur is 3.5 hours. So by the time my children reach home and my family were knocked out. And because of the time difference, you know, jet lag, and at midnight, it is daytime here in America. Lunchtime, they started asking for food. This is our plane. We took it from window, and this is the Himalayas mountain range here. We passed through the Himalayas mountain range, and this is what we call Mount Everest. We pass around here, near there. And we got home. This is my mom, and my boy is here, and she doesn't have a very strong mental aptitude. She doesn't recognize us much. We try to bring back to her memories that we are her sons and grandchildren, but she kind of struggles.
ติชวนกันหันตุ้มตังงี้ละให้อตุเลฟาเตนเห็นหม้อฟาเตกันวจินักขัดยังอาเรียนนะอาเหล่าโตเตมาเสอาหารสักไม่อาเรียนให้ที่ต่อโลนี่ We're happy we got to see her and we spent time with her มาเสปะเทียนคอยนวะซาระกันหูเทียดำตะกินกันหัววางกันลมเลนี่ and before even the jet lag is over we were called for a meeting 3 states meeting here and my wife was at that from Assam, Manipur, and Nagaland prayer meeting and literature summit. We were asked to go there, so we went. สุดที่ขัดเจ็ดหลักเตมาเรเดจันคานมีติ้งกันกว่าเตียงเห็นกันมุขมามุนทรังสเตทปฐุมมุนทรังปฐุมจังอินมีติ้งกันที่ให้กันนู่น And these are the members. They are inside the church, and we presented the Lord's word. ให้เบียกินาทูกันสวยนะอันนี้เมมเบอร์เตนนี่ And we thought we did a very good thing, but we made a mistake by promising them that we would give them a Bible. เนี่ยให้เตียงอันนุ่มตะกมังตุรกันไงไล่กันแล้วมังยิลเล่ามายา Bible เตโป present ตุรกติขันยมาสิกันมังยิลตา And our church's Clement gave us a few 100 budgets for Bible purchase. We thought the Bibles were very cheap, but no Bible is cheaper than 2,000 rupees for one Bible. จวนให้ไล่เคลมอนกันเก่าทันจังคันขัดยังลมมันค่ะpresentค่ะกันอย่างเราว่ามาเสอินเดียรูปีสัดชุดจวนินลมอัดเล่มเล่มเราวันนี้มั้ง And so this is one side of the aisle, and now they all want to get the Bible, and these are the Bibles we have, but not enough. ดิกดักชวนข้างส่งขันเนี่ยกิเลลมีเจ้าในฉลากพวกค่ะไบเบิลที่เฮงซัดเจ้ากันในวังอันไว้ชวนไงนำโลเนี่ยจังเทโลนี่ That's my wife and the pastor who distributed out the Bible. So we said, okay, every church will have one Bible, not everybody. ดิชวนเนี่ยกูขันหุ่นตินอาเจ้ากูขันปากตานไบเบิลปากเจ้านี่ next time maybe we may have to plan from the church also. Over 20 churches do not receive the Bible. We could not afford them anymore. กูขันสมนิเวศในไบเบิลจังตะโลจังเทตะโลนี่จะไปครบไหม Yeah, and they lined up here for the Bible, and those people were still waiting for the Bibles. อย่างนี้ในไบเบิลต้องตัวเองไล่นะอาเทนจะลงเมกบอก And from there we went back home, and our next trip was to another village. We covered more than 8, 9, 10 villages in the shortest time. คุณเรียกว่าช่วงนี้ข้อกัวเวลข้อสมเวลกัน cover มันนะอารมณ์มันครบไหม Surrounded by the Hindus, there is a small church called Terakarong SDA Church. This is the church, and this is the back of the church. ให้อันมานี่เทรากรอง SDA Church เนี่ยมุสลิมอากติฮินดูสาควนั้นหัวเวลนี่โมขัดยังการเทเราเตะเล่มเตะเจ้ามีเล่มเตะเจ้าอันนี้ Don't complain that we don't have a church. This is their church, brother. จวงส่วนกันเก่าทันลอยนี่อีคอมเพลนงดเราให้นุ่งลำแหลมมาลำอันลอยนะอันนี้ And this is the inside 3 benches here and the small pulpit, and we were there trying to worship with them. เตียงส่วนให้เตียงเฮียนอันเบียกินสูงสุกันหมู่เทนี่ We asked them, what can we do for you? And they said, we just want to put a sign that this is a Seventh-day Adventist church. They want to put up a sign. อย่างงี้มาโมอินดูกันตีกันโจคัน sign board เจ้า Adventist กูคันเบียกินนี่ตีเรียนน่าจูเจ้ากันมาโมอันตีอะเหมือนเรียนนี่ตี Literally, they don't have anything. We wanted to do something for this kind of church. มาในเรากันห่วงเจียนสุวรรณสุดให้เตียงตั้งที่ทิลกันตีสักสุวรรณนี่โม And he is the elder here. This is the elder. อันนี้กูคันอุปาอันนี้อะ And this is his son. อัฟปาอันนี้อัฟปานี่ And his son rebelled against his father, and he becomes a Baptist church pastor, and he is the Adventist church elder. อัฟปาเฮียนอดาวเลดมอยามักดูไม่จูอามาฮีบัพติสกูคันอลอยนี่จูอัฟปาฮิโม We feel so sorry for this family. อปอยกติคบมอยาหันซุงกตัน And 3 people died. The mother died, the youngest son died, and the oldest sister died. 3 of them died when we returned to India. So 3 of ให้มี them. กันโหชูรถคำมีปฐุมันชุงกวนที่มันนี่จูอนูเตอันฝับปนูปังเบอร์เตเลเอาฝันูปับเบอร์ And the first son abandoned the family, and he became a Baptist pastor. ติดส่วนอัดชุงกัวอัฟปาลาเฮียนอัดชุงกัวหอยสันิน
baptist ko ralu zui le ngala We encourage them to stay strong in the Lord. tuang chon pathian a rinom taka chel takom turin ka fuyani We are here in America. We got everything. And, go into your house. What do we lack? We are kings and queens here. he tai chuan USA kan oma nuam sel tukin kam ina an hoil enge kan du lalang chin kan om the ni You do not choose here to be born in this country. Brother Alex, you're born and raised here. We are all immigrants, and our kids are born and raised here. This is the Lord's doing. You are blessed to be in this country. helaya hianin kan pian le mur na hi ke ni du thanna ni lova a then chu ko thana tat country tang local kan ni kan father helai piang nia chu pathian rem ruat ani Why God chose America to be the missionary country? Why? engwange pathian hian missionary he mi rong bolna tan USA than kherle engwange niang Sister White says in the book called Maranatha, page 193, elenji hoi chon maran tha phek za song ko pathum na thian lo soi ni the Lord has done more for the United States than for any other country upon which the sun shines. ti hian lo soi ani nuaya ram dang song song ti a United States tan hian lalpa chon thil tam tak atam ati tam zo kani The most blessed country is this country. chuwang chon mal som na song song mal som na sang ber chu he ram hi ni And the Lord brought you here because He loves you. chuwang chon pathian in min mangai amangai che wang he ram ai hian a ruai che ni pathian mangai che There are wang ni many people who would love to be born and raised in this country. tam tak khovel mi threng tam tak hian helai USA pian sakin om sakin an omani Why God chose this country to be the most blessed country in the world? Why? eng wangin lal isu pathian lalpa hian he USA ram hi a than tat na chan hi In Europe and in different parts of the world, they were teaching evolution and they said there is no God. Europe khomol te kan thlir chuan ani chon evolution zirtir na an englo an zirtir wangin pathian om lo ani an zirtir And na in chuan this country, William Miller, Joseph Bates, Ellen White, James White, Loughborough, all of them said Jesus is coming soon. hela ero chon USA rang ama chon tunaka cherta ang khan Miller te Ellen G White te Joseph Bay te le mitam taken Isu Christa local trip to tin an puang ve thung ani No God, and this country is telling there is God and Jesus is coming to take us home. ti chuan in ramdang chuan in pathian om lova tin ma se helai chon Isu pathian hi oma local le trip to ni tin an soi ve thung ani You see the difference, how God is using America to bring gospel to all the parts of the world. eng wangin nge ti kan mu thei ome ramdang ina pathian om lo ti lai he America ram mal som chan chu pathian om ti apon wang ani But watch out, this country will soon speak like the dragon. ma se he mal som na ram hi kan film khur angai emem me he tiang chen ram hui angin a sakol angin tong alamang don ani We are so blessed to be here. We are back here. Out there, no drinking water, no running water, and no heating system in the house. All my family got sick. They were down on the bed for 5 days and 5 nights. Oh, the moment we came here, we see like the east and the west, night and day. chuwang chon kan jinna rama kan jinna ma ka ule naw ten dam lo te solai chon electricity te tuite adu du na chata a zawa akanga mo te chon nan na nen she om takin kan oma ma se helai kan chena nen solom nen kan ngei to khan thil in thau lu tuk tak mai kan mu the ni We are blessed to be here, but watch out. If we are not close to the Lord, we will pay the price. helai mal soma kan don hi kan film khur ngai em maya pathian nei na kan man lo chuan chu sun poi tak thil kan chung alo thleng don ani With more blessings, we have more responsibility to give out. In mal the soma tell kan dom to pau le pe chuak tam tur kan ni And there was a village without water. khote ya chuan tui po an nei lo fa And so we raised some funds and we wanted to do a bore well to supply for the village. mon then khada chuan in poisa fundraising kan tia ti chun tui khur an siam chapani And with our friends and loved ones, we got $1,500, kan $1,500. thian mangai te chun sang sanga vel miran pe lau maya And we converted to Indian rupees. We thought we could do a bore well and supply water. chu tiang chuan in India rupee kan han chan tira khalaya alo tui khur ti thei tur ka in nga ya Because of the inflation, we need more than $5,000 to do the bore well.
sanga ai tam mamo alo niya wangin kan ti thei talo So my wife and I hired some local boys and said, let us dig a ring well and call Jacob's well and let us dig a well so that they will draw it and use the water. okay อีส่วนนี้ขัดยังสุ่มเลยป้ายได้ตากลัวส่วนให้ที่เฮนินกันละมังคันตุยคุรกันหลายตระงดอันนี้ And they started digging deeper and deeper. And when we see little water, we started putting the culvert inside so that it will not fall and it will not fill with the dirt falling from the side. ส่วนกันเทียบเทียมวิวเขาบอกให้ที่ยังซีเมนต์กุลเวกเราส่วนนั้นจิมโดนะที่ยังเฮนตุยคุรกันหลายตานี่ That's the first ladder we put down, and the second ladder we put it down, and those are the guys who dug the well. อันนี้ที่ขันเลยหล่นแต่พอสองอินกันโดดทะเจลอันนี้เลยตุยคุรหลายตัวเด็ดสุอันนี้นี่ We provided them lunch, and every time they want fried rice with eggs. อันไอเลนแต่พอกันเปียทางปุยนอาร์จกันอาร์ตุยเนนจกันอันนี้ที่ส่วนตุยเนนโม 22 feet deep, สมฟิตสมนิปนิอัฐุกันนี่อ่ะ and they can't go farther. ที่ส่วนจูไอทุยจูทุกจนไหลเทตโลนี่ Okay, we got this set up, and here covered it. It's ready to go. ที่ส่วนให้ที่เฮียน They have water. อ๋อที่เฮียนอัตบตบส่วนกันหลายปุยกินตาตุยอันไหนตานี่ And before we finish this project, we are invited to go to another village. ที่ส่วนให้มีกันจอดตัวเฮียนหุ่นดังอาคัลตุริมินซ้อมเลยอ่ะ We went for the youth camp and Bible meeting in a place called Dumni. This is in another state, Dumni. อ๋อดุมนี่ที่หุ่นอาเฮียนกันฟักกันละนี่ They gave us good food. This is where they cook here. The ladies are kitchen ladies, and they cook this rice and. ที่เฮียนอันจะชุ่มดันสุกันห่วงเฮียนนี่ That's their pantry. They put all the stuff, and kids are hungry. They started feeding them with potatoes. ให้ลายเป็นทรีเตกันหัวมอินละมันนู่เลยแต่ขันเป็นทรีถ้าวักเราแต่คอมเพลนวักเราตุริโมให้เป็นทรีอันนี้เป็นทรีเตียงที่นี่อ่ะ Yes, and then we were fed 3 meals a day, very good food. ที่ส่วนนี้ขนาดไว้ทุ่มเอเลอินกันเป็นนี่ I grew up eating rice, but I have never seen a rice seed as big as this, really fat and big. ดิกตักส่วนบูไฟเอ้ยเราทั้งเรียนเวทเท่ากันเนี่ยมาเสียเตียงอ่ะเรียนที่กะลำหัวไอ้ Yeah, the largest rice seeds I have ever eaten in my สุ life. บูไฟมัลกะลำหูเล่นเปล่านี่กะนุนปุ่มปุยอ่ะ And then we have our church services there. This And one, kayo you koma. see, are they comfortable with this kind of benches หั here? นเอ็นวังวังอุลันชุนเตะดูมนัวมั้ย We will complain, I think, but not good, cold, no cheer. Look, they are sitting there for hours listening to the word of เฮ็ด God. ยังชุดแข่งรูตักไม่เห็นดาร์การขัดสวงเตะทวนง่ายขัดชีนนี่ And 7 people with the scarf were baptized. มีปัสสริปะเทียนคอยนาซาระบัพติสมันสังตะเล่าไม่นี่ And the poor Seventh-day Adventist people worked in this tea plantation. They have called Assam tea, the best tea in the world here, and they planted here. เฮลายกันห่วงเฮียนเอดเวนติสเลมหาสะจวลเดวเตซู And how โมเลเพตทิ้งปุ๋ย Yeah, they were given only 250 rupees in a day. That's $2.75. นี่ขนาดจะนิสมงาเวลเนี่ยจู่ๆดอลลาร์กันสุดจนเจ๊งนี่แหละ 2.5 เวลเจ้านี่เจ๊งนี่ดูเลี้ยงเวลเจ้านี่จะมั้ง $2.75 only for 6 months. Only for 6 months. กลุ่มอัตรารุกสูงเจ้าขัดยังหันโหลนี่จนนี่ขัดต้านกันดอลลาร์นี่แหละ 75 cents And for another 6 months, they have to search odd jobs for their survival. ที่ส่วนกลุ่มอัตรารุกสูงค่ะนทหัวเนี่ยอัตรารุกดังค่ะนทตัวรันซงชีนันนี่ And they let them work from sunrise to sunset. Oh, so ที่ส่วนเหตุ pitiful. ยังอันสรเฮียนนิตลากก็ต้องนิชัวจังนิตลากทั้งทักอันสรเชนนี่อันคอยเท่าไม่อะ How blessed we are. Just for standing and greeting at Walmart, we got more than maybe 8, 9, 10 bucks. I don't know. เดี๋ยวไงตัวตาละกันบ้านในเสียมั้ง But for them a day, 2.75 cents a day. วันมาผู้หันถกไตไล่สเตดานะจนแจ้งเสรียดุลีไอเกมไทยเราตา We went for sundown worship. จะสัน And นองวอร์ชิปกันเนี่ย we worship together with these folks. แห่งเรา And เนี่ยเบอร์เฮา yes, เน้น we were worshiping on the other side, and on the other end, they are chasing the cows to bring the cows back home. ส่วนให้รันเตปโอโลอมบงเตปโลอมเวลามอที่ขันหัวอันขัลหอกันตีดันเวกันอีกค่ะ My brother and I flew back home, and the next
moment, we were taken to a very beautiful place called Chorachanpur. จรจานปุระกูนาวปานเองกันเท่งเลย We have our friends, our loved ones there at Chorachanpur. This is the church. This is the inside of the church here. The kids doing program. I thank Brother Alex for doing the kids thing today, and that's a blessing. They're doing the same thing. This is the inside of the church. เฮ้ยจรจานปุระฮิจูเนี่ยกันแค่เทวังอ่ะเฮลายรองบอลน่ะ This is a major church in the district, and how beautiful the Adventist church is. That's the church. It's me there in front of our church. เฮลายเฮียนกันเบียกินมาเห็นมินหัว Folks, they need a bigger church. There are over 200 people that squeezing in that church. They need church. ดิกดักจนเฮลายเฮียนในจรจานปุระที่กันเบียกินเล่นน้ำมุนบาร์เนี่ย And that's my sister and my sister's daughter, my niece. And this is the quarter of the pastor. The pastor lives there at the parsonage. ก็ฟาร์นูเลยกัตุนูโมอันนี้เฮลายเฮียนอันนี้ปาสเตียนอันเจงอันนี้ที่เบียกินเลียนตักกันมาโมคบไหม We were taken to Pu Sena's mom's place, and that's my wife and Pu Sena's mom and Steve, his brother, and the family here. We had a wonderful lunch. เฮลายให้กันเอลเดอร์ผู้เซนาชุงเตอันนี้นูเลยฟาร์นูเตเฮลายให้นาวป่าสุเรียชันคบไม่ตรออินทรัพย์ Yeah, his brother Steve, and his wife knows how to cook, how to speak in different languages. Oh, she's very gifted. They are gifted people. เฮลายเฮียนอันมูนูปอสอินมุทัยเมลคลากจังสนทิเลงกิมติเทียมันอีเมลลิสมอซีรามี Because of the conflict between two tribes, the war, the killing between the Kukis and the Maitais, right? เฮลายมูนัยรองบอลนะฮาร์ไม่ชุดยังการะไม่เตยเลยมีบวยนักการะรองบอลนะ we were frisked by the army. Every step, we were asked to produce our ID cards and everything. Every step, 6-7 stops. เฮลายคันเช็คพอยต์ที่ไกนี่ละมาลาระปรุกปัสริไลไม่ทิลกันไอดีกันนี่นะจงหูเร่งดินเร่งอะไรนี่มั้งบุยชักไม่ไม่นี่ From there we were taken to another church, another village. ติดชวนขลายมุนจังกันมุนสังกันกันเลยอ่ะ We call Dui Tanzang Clearwater Village. เฮลายดุยทันซัง Clearwater. This is the only church that is presentable in that part of the world. Yes, they don't have good church building, and every family 1 month's wages they donated towards this church, and still there were lacking funds a few years ago. So my wife and I also helped build this church a little bit, but not much. จุดยังชวนกับทำเมมบาร์ปนจังมายาไอ้ตุกเสียชวนนี่เราว่าเทโต้ปันชวนนี่เมียเราตันแค่นี้นูปาปนกันเลียนโตเคลียมซองกันติเวพวกนี้ We were put here in this wooden house. That's our hotel or the place for us to stay. Our family stayed here. เฮลายเฮียนปาสุดแต่ชุ่งกว่าอันเข่งน้ำมันนี่มั้ง And there was a boy, kind of very downcast, malnourished type of boy, and he was standing there without talking. We were touched, and my sons tried to reach out to him. ให้มีเตะเราดิ้งอ่ะอะไรนั่นคอยเข้าไม่มายามันนั่นในตัวนี่ตักติไม่ยังกันเบลังอ่ะเนี่ยก็ฟ้าป่าเฮียนอีทันเฮียนเบียกตุ้มตัดฉีนอ่ะ Yeah, they tried. He is not much younger than my son. He needs to grow. ให้ที่นี่เสียดังเฮียนินอย่างเงี้ยอย่างอีทันไอเฮียนอนุปังเชฟเยลเราอามาเราจุดตักสลับมั่ว Yeah, so when we tried to get closer, it's not working. So my wife gave him some leftover cakes, and you see how beautiful he's eating the cake. ส่วนเบียกปวนตุ่มขันเบียกปวดไทยเมียเรามาเสติงไงนักเรากันนุยนอัดชังไอ้บ้านนะคะอาเปียเตียงส่วนกินห่วงเชี่ยเฮียนไอ้ตานี่ That's our lodging place, and he came from that house from across the street. เฮียมามีกันเจนานี่โซไลจังส่วนอันนี้เฮียรังกาลนี่ Folks, to send to an Adventist school for this kind of boy will be only $13 a month. Or if you want to give at one step $150 a month, we'll send him to Adventist school. There are many of them who needs our help. $13 a month is enough for sending this boy to school.
thakha dollar som puthum che kan pekian ko school kan da the ni The Lord has brought us in a church capacity here. su wang chu pathian helai huna ko khan te min roi rong bol turin mo We are God's agency to spread the gospel to help the world. pathian in ko khan te rong bol tura mun rang ranga chanchin tha pong tura min than kan I'm so glad we are helping a few workers in Burma, and whatever we can, our church, our little church is doing. Praise the Lord. chu wang chuan in ko khan ta na mun rang kan ti claim te poni se alom me Maybe we will be able to help one student or two students with $300 in a year, maybe. kum for a khat year. chu dollar za thum vel ponin school no pang pani khat achan pui thei ni As the Lord leads, just think about it. chu wang chuan pathian in kan thin luan na thokani chuan chu ingai tuang u What does Ellen White say about this in the book Acts of the Apostle, page 9? helai hian in tirko te thil ti phek The church is God's appointed agency for the salvation of men, Amen. people. helai hian in mizowa chun phek sari na oma mi khing te chan dam na turin ko khan hi pathian chun amanga rongbol tura ruam hanani ya khovel pumpuya chanchin tha thlen hi anna perani ati It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to all the world. pathian ko khan hi amman tan atia atho per chu rongbol na khovel mun ram tina chanchin tha pon darani May the Lord bless us as we worship together and carry the good message to all the world. voina he tianga pathian rongbol na pathiana in khom na kan yang hian rongbol na zaw zok kan nei the turin pathian malmin som sala We are happy and we're comfortable here to be in this blessed country. helai muna hian kan nuam em maya kan re theilova helai amal som na kan donga But as we eat and drink and work and serve the Lord, think about those who are in need also. chuti rual chuan he tianga tuita kan mut lai le kan om lai kan ei lai hian tu nge mamo ve ti khangai tua chungin Because in Matthew 25, 35 to 36, what Jesus said, "For I was hungry and you gave me food. I was hungry, you gave me food. chen de kan man ta man thai bung som ni panga chang som thum panga thum ru kan siar chuan karil tramin ei tur min pe mo I was thirsty and you gave me drink. katui halin tui in tur min pe a I was a stranger and you took me in. ti chuan in kahar satin min ngai saka I was naked and you clothed me. sarua ko omin puan sin tur min pe a I was sick and you visited me. kadam lawi min kana I was in prison and you came to me." tangina ko min miron kan boka And we will say, if we have done all these things by God's grace, one day we will say to Jesus, "Lord, when did we do that?" chuan khatia kan ti nga chuan pathian local le huna engtik ni mo chuan lalpa engtik lai nge kalotia tin kan la zot no ni And the Lord will say, "Whatever you have done to the needy one in Burma, India, Bangladesh, China, all over the world, is what you have done to me." suti chuan lali suan ti hian min la changa khoilai mun mamo tu ne na piang ai ti kha ka chunga ti ni ti in min la chang do ni May the Lord say to Mizo Adventist Church today here, "Well done, my sons and my daughters." pathian ina he mi zo ko khan te hi in ti thai ti turin Well done, my sons. pathian i ti thai ka fa pa Enter into the kingdom of your Father. chatuana nun na chuan ludro I want every one of us to be saved in God's kingdom. chuwang chun voina hian kan zawa ya chatuan ram van ram kan thlen theu ka be May the Holy Spirit dwell in us tharau thian min om and puisela prepare us to meet Jesus. Isu Krista tok turimin bo sei theu ro The se Lord is coming very soon. Isu Krista local lek to tak We are here in this beautiful, blessed country. helai hian mal som na rama kan khosa But the Lord is calling us to a higher and a better country, to our heavenly home. chuwang chun ma se pathian in chu ai tha zok van rama rong bol turimin ko So as we wait for the Lord's soon return, Isu Krista local le huna do all you can to help the poor, the needy, and spread the gospel of God. Isu Krista local ma ngai hian kan thei anga thei top chu arong kan bol angaya chanchin tha kan pu angai May God bless all of us today. lalpan kan zawain malmin som ro se Amen. amen